Our lesson today will be about the classroom. Quel est le nom de votre école? Quel est le nom de votre école? That means, what is the name of your school? The response may be, as an example, le nom de mon école est Oregon Secondary School. You could also say, mon école s'appelle Oregon Secondary School. Mon école s'appelle Oregon Secondary School. Où se trouve votre école? Où se trouve votre école? Where is your school located? In answer, you'd say, mon école se trouve à Maryland. Mon école se trouve à Maryland. To ask what is your class like in French, you may say, comment est ta classe? Comment est ta classe? In the response, ma classe est propre. Ma classe est propre, or ma classe est sale. Propre is French for clean. Propre means clean in French. So we're saying, my class is clean. Ma classe est propre. And sale is French for dirty. Ma classe est sale translates to my class is dirty. The following sentence may also be used to describe a classroom. Ma classe a deux fenêtres et une porte. Une fenêtre is a window, and une porte is a door. La porte is the door. Once again, une fenêtre is a window. La porte is the door. The door, la porte. Ma classe a deux fenêtres et une porte. My class has two windows and a door. Now let us go through the vocabulary of objects you may find in a class. Un stylo, which means a pen. Un stylo. Un crayon, it's a pencil. Un sac is a bag. Une chaise is a chair. Une table, une table is a table. Un tableau is a whiteboard. Un cahier is a notebook. Une règle is a ruler. Un livre is a book. Lastly, today class, we will cover the months of the year in French. Janvier, février, mars, avril, mai. Okay, that's January, February, March, April. Janvier, février, mars, avril. Let's continue. Mai, juin, juillet, août. Once again, mai, juin, juillet, août. That's May, June, July, August. August is août. All right. Now, septembre, octobre, novembre, and décembre. Septembre is September. Octobre is October. Novembre is November. And décembre is December.